First of all, Fourier transform, the definition of Fourier. Just a minute. Fourier transform. How do we define Fourier transform? The definition of Fourier transform is, suppose the function is ft, then Fourier transform of ft, that is given by integration minus infinity to plus infinity ft into e to the power ist dt, where s is any real number. Integration minus infinity to plus infinity ft multiplied by e to the power ist dt. So since we are integrating on t and putting the limits, therefore the entire thing becomes a function of s only. Let us denote it by capital Fs. This is the definition of Fourier transform. Now suppose capital Fs is given to you. How will you find small ft? Small ft is given by, small ft is your Fourier inversion of capital F of s. And this is given by 1 by 2 pi. Integration from minus infinity to plus infinity, capital F of s into e to the power minus ist ds. This is called inverse Fourier transform, formula for inverse Fourier transform. First one was normal Fourier transform and this one is inverse Fourier transform. And generally we use this formula, this set of formula we use most of the times, and in your book also you'll find this formula. So that's why I'm also using it. And the second set of formula is where in place of Fourier transform also we have 1 by root 2 pi and inversion also we have 1 by root 2 pi. এখানে একটাতে 1, একটাতে 1 by 2 pi. In case of second set of formula which Grewal, Kreyszig, these sort of books use, there the constant terms are 1 by root 2 pi here as well as here 1 by root 2 pi. So that when we multiply the constants, we get 1 by 2 pi. আমরা এই ফর্মুলাটা দিয়েই করব। Now let us find Fourier transform of some of the standard function which you have to remember. কালকে অঙ্কটা শুরু করে আমাদের শেষ হয়নি, করছি আরেকবার দেখো। ft, first one, ultimately we will use them as standard result or formula. ft is e to the power minus at into ht minus 0. That means e to the power minus at into 0. H stands for Heaviside unit function or unit step function. That means as t is, this has got two values. As t is less than 0, this value is equal to 0. As t is greater equal to 0, this value equal to 1. This is the meaning of Heaviside unit step function. So since it is having two values, that means the function is e to the power minus at into 0 for t less than 0 and e to the power minus at into 1 equal to, eta equal to 0. This is equal to 0 for t less than 0. And this is equal to e to the power minus at for t greater equal to 0. And we are going to find the Fourier transform of this function. Let's find the Fourier transform of this function. Okay. So t is, ultimately this is 0 for t less than 0 and e to the power minus at for t greater equal to 0. It is a standard function and we have to remember, we will derive the Fourier transform of this function. We'll find out what is its Fourier transform, but from now onwards, from next class onwards, we have to remember this Fourier transform as standard result. So Fourier transform of f of t. Formula is your minus infinity to plus infinity ft into e to the power ist dt. Obviously, we are going to break it into two parts. One is from minus infinity to 0. Other one is from 0 to infinity. Now, if we look at the first part, minus infinity to 0, when t is less than 0. For t less than 0, the function is 0. So this part is your 0. This part is gone. For the second part, it will be e to the power minus at into e to the power ist dt. So this is equal to integration 0 to infinity e to the power. Now the range is positive, 0 to infinity.
And we know that e to the power infinity is infinity. Whereas e to the power minus infinity kintu 0 hai. E to the power 0 is 1. There's no problem in it. But e to the power infinity is infinity. So we will try to avoid this. If possible, we'll try to avoid this. For that, what we do, we take the minus sign common. The rest is our, if we take the minus sign common, we are left with minus a minus is into t dt. Now we will integrate it. So it's our e to the power minus a minus is into t divided by minus a minus is. The range is from 0 to infinity, and this is equal to range from 0 to infinity. E to the power minus infinity is 0. এই সুবিধাটা নেব বলেই উপর থেকে আমি কিন্তু এই মাইনাস সাইনটাকে কমন নিয়েছিলাম। Since e to the power minus infinity, we know that e to the power minus infinity is 0. We'll take the advantage of this value. That's why we have taken this minus sign out. So first part is your e to the power minus infinity. That part is 0. Second part will be where we'll replace t by 0 and minus minus becomes plus. E to the power 0 is 1 divided by a minus is. So the result is 1 by a minus is. Is it clear? বোঝা গেছে? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So the result is 1 by a minus is. Ultimately, we will remember it as formula. I'll give a chart. We'll remember this. We'll remember the Fourier transform of 3 or 4 functions as standard result as formula. So this is the first of it. This is the first of them. Fourier transform of e to the power minus at into h t minus 0. That is equal to 1 by a minus is. This is the first one which we'll remember. Now the next one. Now let us take the second function. Second function is your f. ফর্মুলাটা একবার দেখান। হ্যাঁ ফর্মুলাটা একবার দেখান যেটা আগে লিখলেন। ফর্মুলা মানে এখন যেটা দেখালাম, হ্যাঁ ম্যাম। Fourier transform of e to the power মানে function is your e to the power minus at into h t minus 0. h t minus 0 বলতে বোঝায় 0 এর নিচে ভ্যালু 0, 0 onwards ভ্যালু 1. ফাংশনটা এরকম দেখতে, ফাংশনটা এরকম দেখতে, h t minus 0 means the value of the function is starting from 0, the value is 1, starting from 0. আর তার আগে ভ্যালুটা 0. এটা চলছে পুরো ইনফিনিটি অবধি। This is unit step function. That is called unit step function or আরেকটা নাম Heaviside unit function. Heaviside unit function. ঠিক আছে? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা। Now the next one. Now the next one is there. If is equal to function is, this is the second function whose transform you have to remember, e to the power minus mod at. E to the power minus mod at. So that means what? This is equal to e to the power, suppose t is less than 0, huh? T less than 0, a greater than 0. T less than 0, a greater than 0. If t is less than 0, this portion is negative. T less 0 because a is a positive constant. So this portion is negative. If this portion is negative and we take the mod of it, result কি হবে? Let the value of t be equal to minus 3. Negative. T is minus 3, a is say 4. So e to the power minus mod of at, that means what? E to the power minus mod a is 4. 4 into minus 3. That means minus 12. So it's your e to the power minus 12 mod, that is plus 12 by the minus sign thaklo. Isn't it? So this is equal to e to the power. This can be written as e to the power minus 12. So this can be written as e to the power
4 into minus 3, that means e to the power 80, isn't it? লিখতে পারি আমি? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So it was minus e to the power. একবার বলুন, বুঝতে পারলাম। হ্যাঁ, বলছি দেখাচ্ছি। It is e to the power minus mod of a into t. A is a positive quantity. Now suppose t is less than 0. T less than 0. So this is what? E to the power minus a is positive quantity. Forget about this. We can take a out. We can take that a out of mod sign, and this is mod of t. Now t is negative. Then mod of t is what? If t is negative, mod of t is equal to minus t, isn't it? T negative. If we take t to be equal to say minus 2, then mod t is what? Mod t is mod of minus 2. That means plus 2. Plus 2 ke কিভাবে লেখা যায়? Minus of minus 2. That means minus t. লেখা যায় তো? Plus 2 can be written like this. পাওয়ার Yes, ma'am. মাইনাস মড মাইনাস 12 ওটা যেটা লেখা হয়েছে ওটাতে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস 12 কেন হবে? ই টু দি পাওয়ার 12 হবে না? মাইনাস মাইনাস প্লাস হবে। No, দাঁড়াও। E to the power minus mod of 80. এই মাইনাসটা এখন ভুলে যাও। Mod of minus 12. Mod দিচ্ছি minus 12 এর। Minus 12 এর mod কি? 12, তাই তো? এই মাইনাস সাইনটা তো অলরেডি ছিল বাইরে আমার, তাই নাকি? হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে, so this can be written as, এটা দেখো, এখন যেটা দেখাচ্ছি দেখো, e to the power minus mod of a into t. A is a positive quantity, that's why we can take this a out. So it's our e to the power minus a into mod of t. Now t is having a negative value. If t is having negative value, for the timing, suppose t is equal to minus 2. If t is minus 2, আমার mod t কি হয়ে যাবে? Mod t means mod of minus 2. Mod of minus 2 মানে 2 কে আমি লিখতে পারি minus of minus 2. That means mod t is nothing but minus t. So this is your e to the power. Now minus becomes plus and becomes e to the power 80. Is that clear? বুঝা গেছে? ম্যাম, মডের ডেফিনেশন অনুযায়ী তো আমরা ডাইরেক্ট ওই টি এর ভ্যালুটা মানে মাইনাস টি লিখতে পারতাম না, মড টি ইকুয়াল টু। কি বলছো? আবার বলো। না, টি মানে মডের ডেফিনেশন অনুযায়ী যে মানে টি এর ভ্যালু যদি 0 থেকে কম হয় তখন তো ওটা এমনি মাইনাস টি হয়। ডাইরেক্টলি লিখবো, আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য। এসব কখনোই করবো না আমরা। আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য করছি, কখনো করবো না। ডাইরেক্টলি লিখবো, এসব করে না কি কেউ? আমি বোঝানোর জন্য করছি। পুরোটা আমরা সোজা ডাইরেক্ট ভ্যালু বসাবো। ডাইরেক্ট এক্সপ্রেশন, ভ্যালু তো বলবো না, এক্সপ্রেশন, ডাইরেক্ট এক্সপ্রেশন বসাবো। ইট ওয়াজ সিম্পলি ফর ইয়োর আন্ডারস্ট্যান্ডিং। কারো যদি এমনি ধরতে অসুবিধা হয়, ওই জন্য এইভাবে বলছিলাম। বাকিদের বোঝা গেছে? বাকিরা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ ম্যাম। Okay. ম্যাম। So when the just a minute. So when t is less than 0, t less than 0 means mod t is your, and a is always positive. So t is less than 0 means mod t is your minus t. Therefore, this will be e to the power plus 80 if t is less than 0. And if t is greater equal to 0, a is positive. T greater than 0 means mod t means your equal to plus t. So this will be e to the power minus t. So now the function is e to the power plus 80 when t is less than 0. A is always positive. For t negative values of t, the function is e to the power 80. For non-negative values of t, or positive values of t, function is e to the power minus 80. Now we are going to find the Fourier transform of this function. Fourier transform of ft. So this is equal to, definition, by definition, this is minus infinity to plus infinity. Ft into e to the power ist dt. Again, the same thing, since the function is having two type of values. One is for negative values of t, other one is for positive values of t. So we will break it into two parts, minus infinity to 0, ft e to the power ist dt.
And the second one will be your 0 to infinity ft e to the power ist dt. Now in the first range, minus infinity to 0, ft is your e to the power at. In the second range, ft is your e to the power minus at. So this is minus infinity to 0 e to the power 80 into e to the power ist. So this is your a plus is into t dt. And for the second part, 0 to infinity, just as we have done in your in the last example, huh? What I have done, 0 to infinity, range was 0 to infinity, and what we did, we have taken minus sign common. So here also we are going to do the same thing, just to take help of the condition, অমিত, কি কন্ডিশনের হেল্প নেওয়ার জন্য মাইনাস সাইন কমন নিচ্ছে অমিত? অমিত, একটু আগে আমি কি বললাম, কেন এখানে minus infinity equal to 0. হ্যাঁ 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 ঠিক আছে, because e to the power minus infinity is 0, that's why we will, since e to the power minus infinity is 0, that's why we are taking this minus sign out and minus sign common, and it will be a minus is into t dt. Now let us integrate. For the first part, it will be e to the power a plus is into t by a plus is between minus infinity and 0. And second part will be e to the power minus a minus is into t by minus a minus is between 0 and infinity. Between 0 and infinity. অন্য কালার দিয়ে করে নি। So this will be your for the first part. For this part, e to the power a plus ist by a plus is. If we put t equal to 0, t equal to 0 means e to the power 0, 1. So this is 1 by a plus is for the first one. Then for minus infinity, e to the power minus infinity is 0. So that part is gone. Next, for the second part, second portion, e to the power minus infinity, that is 0. For e to the power 0, 1, minus minus becomes plus 1 by a minus is. And this is equal to a plus is, a minus is. Into করলে কি হবে? a plus I theta, a minus I theta. Into করলে কি হয়? a plus is into a minus is. a plus b, a minus b. A square minus a square minus b square, মানে a square minus is whole square. And numerator is what? Numerator a minus is plus a plus is. So this is your 2 times a. This is 2a divided by নিচেরটা কি হবে? I square is minus 1. So 2a by s square plus a square. So this is our second function whose Fourier transform we have to remember, that is e to the power minus at. The function is your e to the power minus a mod t, and the result is 2a by s square minus s square. This is the second function whose Fourier transform we have to remember. Now the third one, আমি লাস্টে চার্ট করে লিখে দিচ্ছি। Now the third one. হ্যাঁ কি বলছো? একবার দেখানো। বলো। ঠিক আছে? Function was e to the power minus a mod t, that is divided into, the range is minus infinity to plus infinity. ঠিক আছে? We have divided into two parts, minus infinity to 0, 0 to infinity. For minus infinity to 0, it will be e to the power plus 80. For 0 to infinity, it will be e to the power minus 80. So সঙ্গে আছে আমার e to the power ist, দুটোকে ইনটু করলে e এর পাওয়ারটা যোগ হবে, e to the power a plus is into t for the first one, minus infinity to 0.
For the second one, 0 to infinity e to the power minus, taken common, a minus is into t. So now if we integrate, we will be having e to the power a plus is into t by a plus is. Second one is e to the power minus a minus is into t by minus a minus is. দুটোতেই একটা করে e to the power minus infinity এসে যাবে, ওই পার্টগুলো 0 হয়ে যাবে, আর দুটোতেই একটা করে e to the power 0 আসবে। e to the power 0 এর জন্য 1 আসবে, নিচে পড়ে থাকবে একটা a plus is আর একটা a minus is। দুটোকে অ্যাড করব, numerator will be 2a, denominator will be a square plus x square. Clear? মিডিলে থেকে মাইনাস ওখানটা প্লাস হলো কেন, এই যেখানে কালার চেঞ্জ করে লিখেছেন? কোন জায়গাটা আরেকবার বলো আরেকবার বলো। 1/a প্লাস is প্লাস 1/a মাইনাস is, ওই প্লাসটা তো মাইনাস হবে মানে দেখাচ্ছি, দাঁড়াও দেখাচ্ছি। এই ক্যালকুলেশনটা বলছো তো, এই জায়গাটা তো, দাঁড়াও। ব্লু কালার দিয়ে বা স্কাই কালারের কালার দিয়ে যেটা হ্যাঁ উপরে ঠিক অ্যারো আছে দিয়ে ঠিক আছে, লিখেছেন আমি দেখছি ওখানটা। দেখছি, আচ্ছা দেখছি, ওইটা একবার আমি করছি। এই জায়গাটা দেখো, e to the power a plus is t, হ্যাঁ, e to the power a plus is into t by a plus is between minus infinity and 0 plus e to the power minus a minus is into t by minus a minus is between 0 and infinity. প্রথম পার্টটা উপরে আছে 0 e to the power 0 1, আর নিচেরটাই গেলে মাইনাস ইনফিনিটি e to the power মাইনাস ইনফিনিটি 0 চলে গেল, তো উপরের পার্টটার জন্য 1 by a plus is আমার পড়ে থাকলো। Now for the second one, e to the power minus infinity, e to the power minus is into t, লিমিট ইনফিনিটি, ইনফিনিটি বসালে e to the power minus infinity 0 হয়ে গেল, ঠিক আছে নেহা? e to the power minus infinity পার্টটা 0 হয়ে গেল, ঠিক আছে তো? হ্যাঁ ম্যাম, ওখানটা বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, এবারে যখন আমি 0 বসাচ্ছি e to the power 0 1, হ্যাঁ, কিন্তু লোয়ার লিমিটের জন্য বাইরে একটা মাইনাস সাইন আসবে, আবার এর নিচে আরেকটা মাইনাস আছে, দুটো মাইনাস। বুঝতে পেরেছি, আমি তো ওটা অঙ্কটা নিজেই লিমিটটা ঘুরিয়ে দিয়েছিলাম করতে আচ্ছা গিয়ে, ওই আচ্ছা জন্য বুঝতে আচ্ছা, পারছিলাম না। ঠিক আছে ঠিক আছে, বুঝতে তাহলে পেরেছি এটা এবার, 1 হ্যাঁ বাই হ্যাঁ a হ্যাঁ। মাইনাস is, দুটোকে যোগ করলে এই জায়গায় আসছি আমরা। ঠিক আছে, চলো। নাও দ্য নেক্সট ফাংশন, এন্ড এই ফাংশনটা ম্যাক্সিমাম ইউজ হয় ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মে, একদম মুখস্থর মতন রাখতে হবে, এই ফাংশনটা ম্যাক্সিমাম ইউজ হয়। ft equal to e to the power minus t square by 2. We have to find the Fourier transform of this function. Fourier transform of ft we have to find. This is of maximum use. E to the power minus t square by 2. So its Fourier transform will be minus infinity to plus infinity ft into e to the power ist dt. And the function is your minus infinity to plus infinity, function is e to the power minus t square by 2 into e to the power ist dt. So this is equal to minus infinity to plus infinity. One is e to the power minus t square by 2. First, let us write it in this form, e to the power minus t square by 2 plus ist dt. How should I proceed? How to proceed? বলো, প্রথম পার্টটা মাইনাস টি স্কোয়ার বাই 2 আছে, তাহলে কিভাবে প্রসিড করব? Any idea how to proceed? আবার বলো সন্দীপ, শুনতে পেলাম না, আরেকবার বলো। ম্যাম সাবস্টিটিউশন যদি করি টি স্কয়ারটাকে জেড ধরে। টি স্কোয়ার কে একা করলে খুব একটা লাভ হবে না, দেখাচ্ছি আমি। সে করতেই পারি কিন্তু খুব একটা লাভ হবে না। হ্যাঁ, ওই বাই 2টাকে কিছু করতে হবে। দেখো, e to the power minus, let us take half common, minus half I have taken common, t square minus 2ist dt.
minus half I have taken common, so it's now e to the minus infinity to plus infinity e to the power minus half. Anyway, now look at this function t square. We can write the second one as 2 into t পড়ে থাকলো তাহলে আমার is. So let us add is whole square to it. We are adding is whole square. So ultimately কি করছি I square মানে -1 minus a square করলাম, বাইরে আছে minus, so this will be বাইরে minus, আচ্ছা minus a square by 2 dt. দেখো তো ঠিক হচ্ছে কিনা, হচ্ছে কিনা। প্রথম সেকেন্ডটা নিয়ে there is no problem in it. Look at the third one, is whole square. I square means -1, so বাইরে minus, প্লাস স্কোয়ার বাই 2 হবে না? আচ্ছা দেখে নিচ্ছি, একবার দেখে নিচ্ছি। হ্যাঁ, I square is -1, so minus a square, মাইনাস নিলে ভেতরে থাকলো minus a square, বাইরে আছে minus half, minus minus means plus, plus a square by 2 নিলাম, তাহলে আমার minus a square by 2 করতে হবে। ঠিক আছে, এটা করলে কি হ্যাঁ, দাঁড়াচ্ছে, ঠিক আছে। ঠিক আছে, because we had this expression, ও সাদা করি দাঁড়াও, because we had this expression, just look at it. We had this expression t square, original expression was minus t square by 2 plus ist. যখনই এরকম থাকে না একটা স্কোয়ারের টার্ম আরেকটাকে 2ab ফর্মে লেখা যায়, একটা a স্কোয়ার আরেকটাকে 2ab ফর্মে লেখা যায়, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের a মাইনাস বি বা a প্লাস বি হোল স্কোয়ারের দিকে এগোতে হয়। এটা সবসময় নিয়মই এটা। একটা টার্ম আছে a স্কোয়ার আর তার সাথে সাথে আরেকটা পার্ট আছে যাকে আমি 2ab ফর্মে লিখতে পারি, সঙ্গে সঙ্গে প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার করে নিতে হয়, a মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের ফর্মে যেতে হয়। So this is our, if you take minus half common, it is your t square minus 2ist. T square minus 2ist means we can write it as minus 2t, 2ab, 2t, so into is. তাহলে আমার থার্ড টার্ম আমাকে is এর হোল স্কয়ার দিতে হবে। is এর হোল স্কয়ার means I square is -1, so it is minus a square, বাইরে আছে আরেকটা minus half, দুটো মিলে হবে plus half a square, so obviously we have to subtract minus half a square from it. So now it is minus infinity to plus infinity e to the power minus half t minus is whole square into e to the power minus a square by 2 dt. Obviously, the second part has nothing to do with t, so we can take this one out, e to the power minus a square by 2. We are left with minus infinity to plus infinity e to the power minus half into t minus is whole square. So we can write it as t minus is by root 2 whole square. এবারে সায়নদীপ যেরকম বলছিল ওরকম ভাবে আমরা সাবস্টিটিউট করব। e to the power t minus is, it was minus half into t minus is whole square. So let us write it within, let us take that 2 to that whole square portion. So it will be your t minus is by root 2 whole square. So this is our, so equal to e to the power minus a square by 2 into minus infinity. হ্যাঁ বলো। ম্যাম e টু দি পাওয়ার মাইনাস a স্কয়ারটা বাইরে চলে যাচ্ছে কেন? ওর তো টি এর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, তো আমার ইন্টিগ্রেশন তো টি এর রেসপেক্টে, আমি ভেতরে রাখলাম বাইরে রাখলাম কিছু এসে যায় না আমার, ঠিক আছে? ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম, ঠিক আছে, তো এস তো এস একটা রিয়েল নাম্বার, যে কোনো একটা রিয়েল নাম্বার, and t is integration is with respect to t, s is simply a real number, so this is nothing to do with this integration portion, so we are taking this one out. চাইলে তুমি এখানেও রেখে দিতে পারো, কিছু এসে যায় না, ঠিক আছে? আচ্ছা, so this is, টি লাগে। হ্যাঁ, so this is our e to the power কি ছিল minus t minus is by root 2 whole square dt. Now we have to substitute t minus is by root 2 whole square. ঠিক আছে? So this is, let t minus is by root 2 equal to z, say t minus is by root 2 equal to z. So this is e to the power minus z square by 2
If t is minus infinity, z remains minus infinity. If t is plus infinity, z remains plus infinity. And this is e to the power minus t minus is by root 2 whole square. So this is simply minus z square, and dt means root 2 into dz. So this is root 2 taken common, e to the power minus a square by 2 minus infinity to plus infinity e to the power minus z square dz. Now, how to find the value of this minus infinity to plus infinity e to the power minus z square dz? One thing I can help you out. We can write it as 2 times root 2 is there, e to the power minus a square by 2 is there. We can write it as 0 to infinity e to the power minus z square dz, because this is an even function. E to the power minus z square is an even function, so we can write it as 2 times e to the integration. power মাইনাস ইনফিনিটি স্কোয়ার করলে ওটা তো 0 হবে। কোনটা? কেন 0 কেন হবে? ই টু ইভেন ফাংশন তো। দি পাওয়ার ইনফিনিটি, ই টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি। আরে ইভেন ফাংশন না ওরকম ভাবে পড়া যায় নাকি? ও বসিয়ে দিলে হয়, শুধু ইনফিনিটি বসলে হবে? এটাকে করতে হবে না? এটা আমরা কিভাবে বের করি? e to the power minus z square 0 to infinity, how to find out? সেকেন্ড সেমে ফেরো, সেকেন্ড সেমে গিয়ে বলো how to find the value of 0 to infinity e to the power minus z square dx. ম্যাম হ্যাঁ বলো। ম্যাম আগের স্লাইডটা একবার দেখান। কোনটা এটা? হ্যাঁ ম্যাম। কি হয়েছে বলো? না বলো। ম্যাম ঠিক আছে, একটা ঠিক জায়গায় আছে, প্রবলেম হচ্ছে। ঠিক আছে। আচ্ছা, now how to find the value of e to the power minus z square? How to find the value of e to the power minus z square? 0 to infinity, obviously. How to find the value of this? Integration 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx. কি জিনিস এটা? Whose formula is this? It has got a special name. What is that name? This is our চেনা লাগছে? গামা ফাংশন চেনা লাগছে? 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx. That is your gamma function. হ্যাঁ, গামা হাফ রুট পাই এগুলো মনে পড়ছে না? মনে পড়ছে না? হ্যাঁ ম্যাম পড়ছে। পড়ছে তো? আচ্ছা ঠিক আছে। এখানে গামা ফাংশনের আইডিয়া ইউজ করেই হয়, বাট দিস ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড রেজাল্ট অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্য ইট। এটা জাস্ট মুখস্থর মতন করে রাখবেন, নিজেদের সাবজেক্টে সব সময় লাগবে এটা। দ্য ভ্যালু ইজ রুট পাই বাই 2, একদম মুখস্থ রাখবে এটা। 0 to infinity e to the power minus z square dz. We get this value, তোমরাও করেছো, নিজেরাও করেছো সেকেন্ড সেমে এই অঙ্কটা। This value we get it from gamma function and the value is root pi by 2. Here you have to remember it. এখানে আমাদের derive করার টাইম থাকবে না, you have to remember it. So it will be 2 into root 2 e to the power minus a square by 2 into root pi by 2. So 2 cancels out. It is root 2 pi into e to the power minus a square by 2. Root 2 pi into e to the power minus a square divided by 2. The formula is the the Fourier transform is root 2 pi into e to the power minus a square by 2. এই জায়গাটা বোঝা গেছে? এটা চাইলে আমি ডিরাইভ করে দেখিয়ে দিতে পারি, তোমরা সেকেন্ড সেমে করেছো, কিন্তু এখন আর শুধু শুধু এটা করে আমার মনে হয় টাইম নষ্ট করার দরকার নেই। আমরা পাই কি দেখাবো এটা কিভাবে হচ্ছে? দেখাতে হবে? আমি দেখালেও এই ভ্যালু তোমাদের মুখস্থ রাখতে হবে, নিজেদের সাবজেক্টেও লাগবে, ইন্টিগ্রেশনটা বারবার নিজেদেরও কোর পেপার গুলোতে লাগবে, এটা মনে রাখতে হবে। 0 to infinity e to the power minus z square dz এর ভ্যালু হয় root pi by 2, মুখস্থ রাখতে হবে এটা। বলো বলো, দেখাবো না দেখাবো না? দরকার নেই।
मैम दिखा दीजिए, फिर बाद में अगर कुछ ऐसा आया तो फिर हम लोग को प्रॉब्लम होगा खुद से करने में। ठीक है दिखा रही। तो वी हैव टू फाइंड 0 to infinity e to the power। ये अगर लिंक मतलब ये टाइम थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, और एक बार ज्वाइन कर लेना, ज्यादा देर नहीं लेंगे, ज्यादा देर क्लास नहीं लेंगे। बस ये चारों जो फंक्शन, तीनों फंक्शन जो दिखाया उसका ट्रांसफॉर्म एक बार साथ साथ में दिखा देंगे, एक चार्ट बना के उसके बाद छोड़ देंगे। हाँ फिलहाल ये वाला दिखा देते हैं। e to the power ম্যাম minus বলছি এই প্রুফগুলো কি আসবে না এখান থেকে ম্যাথ দেওয়া হবে না এই প্রুফগুলো দেওয়া হবে পরীক্ষায়? প্রুফ তো না, ঠিক এগুলো অঙ্ক। এই আরেকবার জয়েন করো হ্যাঁ তো, লিভ হয়ে গিয়ে আরেকবার জয়েন করো, আমি তারপর এটা দেখাচ্ছি। লিভ হয়ে গিয়ে একবার জয়েন করো প্লিজ। ওকে